그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 흑다한 무리와 함께 여리고로 나가실 때에 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라. 예수께서 머물러 서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하매 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나오거늘 예수께서 말씀하여 이르시되 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다. 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라. 아멘. 오늘 보게 하신 주님이다 라는 제목으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. The title of today's sermon is The Lord who made me to see. 성경에 보면 유독 예수님께서 맹인을 고치신 그런 사건이 많이 나옵니다. If you look at Bible, there are many incidences where Jesus healed the blind man. 성경 여러 군데 언급되어 있어요. It's written in many parts of the Bible. 맹인을 고치신데 이런 사역들을 많이 펼치셨나 싶을 정도로 많습니다. Why did Jesus heal so many blind men? Sometimes I get a question like that, but then there are just so many incidents like that in the Bible. 마태복음 15장이나 누가복음 7장이나 이런 데 보면 잘 나와 있거든요. In Matthew 15, look, you see that there are blind men who were healed by Jesus. 예수님께서 많은 장애를 가진 분들을 고치셨죠. Of course, Jesus Christ has healed many people with many kind of sicknesses. 그 중에 왜 유독 맹인을 고친 이 사건이 많이 기록되어 있을까요? But then among those all that, why are there so many incidences where Jesus healed the blind man? 우리가 성경 한 군데를 보도록 하겠습니다. We're going to look at another Bible verse. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 얘기를 하고 있습니다. And it is talking about the reason why Jesus Christ came down to the 요한복음 earth. 9장입니다. It's John 9. 요한복음 9장 39절에 보시면 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니. It's John 9:39. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who will see will become blind." 예수님 오신 이유도 이 중에 하나라고 얘기하고 있습니다. He said that one of the reasons why Jesus Christ came down to the earth was because of this. 자, 너무 복잡하게 설명할 필요는 없을 것 같아요. That I don't need to be. My explanation does not need to be that. 지난 주간의 설교 제목이 빛 대신 그리스도였습니다. The last week's sermon, the title of that sermon was that the Jesus Christ who became the light. 빛을 잃은 인간은 당연히 흑암 혼돈 공허밖에 없죠. The one who lost the light, they have no choice but to be under the darkness. 그걸 한마디로 얘기한다면 맹인되었다고 해도 과언이 아닙니다. But then, if I can summarize all that into one word, it means that they became blind. 전부 볼 것을 못 보고 있습니다. They're not seeing the things that they need to see. 안타깝게 그게 사실입니다. Frustrating, but then that is true. 믿지 않는 자들이 불신자들이 못 보는 건 당연한 것 같아요. But of course, the non-believers, they have no choice but to not to be able to see. 저는 교회 안의 얘기를 좀 하고 싶습니다. I need to talk about the problems that are in the church. 참 희한하죠. Think about how strange is this? 교회 안에 있으면서 다른 건 다 눈이 열려 있습니다. They're in the church, they can see everything else. 우리 교회는 이게 기둥이 몇 개 있어요. Of course, our church has many pillars here. 이 기둥 뒤에 있으면 사각지대라는 걸 알아요. But then, if you actually go beyond the pillar, that you actually know that you are actually in the blind side. 요 기둥 뒤에 절개 앉으시는 분들. And there are people who like to sit in the blind side. 주의 은혜 있으시길 바랍니다. We hope that the God's blessing will be upon them. 들어오면 알아요. 어디에 숨으면 된다 이걸 안다니까요. Whenever they come, they know where to hide. 교회 안에서 눈은 많이 열려 있습니다. There are many eyes open in this church. 뭘 잘하는 것 같아요. And they seem like they're acting well. 하지만 교회 안에 있으면서도 복음만 몰라요. Then they're in the church, however, they don't know the 여러분 gospel. 제발 기분 나쁘게 듣지 마시길 바랍니다. I hope that you're not going to be scarred by this. 아니 내가 교회 오래 다니는데 복음 모르냐? That I have come to the church for so many years, but then already saying that I do not know the gospel. 지식으로 정리된 메시지 한번 외우는 건 금방 합니다. Just memorizing the message that is written in the scripture, of course that can be done easily. 최근에 여러분 예수님 때문에 울어보신 적이 있으십니까? Have you ever cried out for the Jesus Christ recently? 주의 십자가가 감동이 되신 적이 있으십니까? Has the cross of Jesus Christ became the true movement for you? 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 게 정말 믿겨지십니까? That you truly believe that the Jesus Christ died for you? 그게 여러분의 모든 삶의 이유가 됩니까? Is this the reason for all your life? 그게 아니라면 복음 모르는 겁니다. 아직. If it is not it, then you don't know the gospel. 예수가 그리스도 굉장히
간단한 말입니다. Jesus is a Christ. That's a simple word. 우리 인간에게 메시아가 필요하다 그 말인데요. That means that mankind needs Messiah. 반드시 우리 인간에겐 그리스도가 필요하다 그 말입니다. That means that people that they need Jesus Christ. 그리스도 아니면 우리 인간의 문제 해결 안 되는데 If it is not the Christ, you cannot solve your problem. 그 그리스도께서 우리 인간의 문제를 근원적으로 완벽하게 영원히 해결했다는 얘기거든요. However, it is saying that the Jesus Christ has solved our mankind's problem at once and forever and for eternally and 모든 perfectly. 인간이 사단 가운데 죄로 말미암아 하나님 떠났습니다. And because of Satan, because of darkness, we have left God. 물고기가 물 떠나 모든 문제 오다가 죽듯이 인간은 하나님 떠나면 모든 문제 오다가 죽습니다. If a fish is out of water, they have no choice but to face death, and that's why the mankind has no choice but to face 우리 death. 인간에게 온 수많은 문제가 결국 이 세 가지 때문에 왔다 그 말입니다. All the problems that is upon the mankind that came because of this. 그런데 그것만 인간은 해결 못해요. But then people cannot solve this problem only. 인간에게 능력이 대단한 것 같은데 그것만 절대로 해결할 수가 없습니다. It seems like the powers that the people have, that's amazing. However, this is the only problem that they can solve themselves. 그래서 주님이 우리를 위해서 대신 죽으셨고 And that's why Jesus Christ died for 그분이 us. 우리를 위해서 부활하셨고 And that's why He resurrected to us. 성령으로 우리 속에 계십니다. And that's why He is 그럴 inside of 때만 us with the 인간의 Holy 문제 Spirit. 해결된다 그 말입니다. And the moment that happens, then our problem is going to be 얼마나 solved. 간단한 얘기입니까? How simple is this? 예수가 그리스도다. 예수가 나의 그리스도라고 얘기하면 내 모든 문제가 끝났다는 얘기인데 Jesus is a Christ, and if you said that He is my Christ, then your problem is solved. 단번에 영원히 완벽하게 끝났다는 얘기인데 At once, perfectly and eternally, that's been finished. 이것만 믿겨지지 않아요. But then this is the only fact that you cannot 이것만 believe. 안 보여. This is the only thing that you cannot 아니 see. 수십 년 예수님을 믿었는데 아직도 예수님이 낯설어. You believed in Jesus Christ for tens of years. However, the Jesus Christ is still the stranger to you. 죄송합니다. 아직도 가깝고도 먼 당신이라 이게. That what we're saying that He is close to you, but then He is not that close to you. 왜 그렇죠? Then why is this? 여러분 기도할 때마다 회개가 자꾸 나오십니까? That whenever you pray, that you have no choice but to repent. 양심이 깨끗해서 그럴 수도 있겠죠. Well, maybe you're a conscious man. That's why. 하지만 늘 복음적으로 못 산다는 말이거든요. But then that means that you're not living according to the gospel. 항상 뭔가 부담스러운 주님이라. Because whenever you feel like it, He is a burdensome person for you. 여러분 왜 그렇습니까? That why is this? 행위가 지금 중요한 게 아닙니다. Your action is not that important. 주님이 누군지 몰라서 그래요. But then you don't know who Jesus Christ 나를 위해서 is. 죽었는데 뭘 더 못 주겠냐 이 말을 못 알아들어요 지금. He died on the cross and He said that I'm going to give you everything else. But then you don't really realize what He actually 주님이 meant. 발견되지 않으니까 자꾸 행위가 보이는 거예요. Because you haven't discovered this Jesus Christ, and that's why that you think this action is 그냥 so 짧게 important. 말해서 한 예만 들어서 그렇다는 얘기입니다. I'm just giving you one example. 왜 교회 안에 있으면서 예수만 모릅니까? That you're in the church, but then why is it so that you cannot know the 왜 gospel? 교회 안에 있으면서 예수가 그리스도라 이 간단한 게 보이지 않습니까? That you're in the church, however, why can't you see that the Jesus is the Christ? 교회를 오랫동안 다녔는데 왜 예수만 나한테 비밀이 안 됩니까? You came to the church for so many years, but then why is it not becoming your secret that Jesus is the Christ? 그래도 한 분야에 10년쯤 일해보면 반 전문가 되지 않습니까? That if you worked in the field for about tens of years, then you're going to become an expert in the 아니 field. 교회 10년 다녔는데 더 헷갈려. Now think about it. You came to the church for tens of years, but then you're confused all the more. 처음엔 그래도 은혜가 좀 있다가도 나중에 식어버려가지고 더 이상 내 가슴을 치지도 않아요. In the beginning, you had the grace and blessing of God. However, from some time on, that you don't really realize that. 예수님 당시 예수님 앞에 두고 그리스도가 누군지 몰랐어요. When Jesus Christ was in this earth, there were many people who did not realize who Jesus Christ was. 예수님하고 대화하고 주께서 허락하신 기적을 다 경험하고도 예수님이 누군지 몰랐습니다. They experienced many miracles that the Jesus Christ had did, and they actually saw the Jesus Christ, but then they did not realize who he 예수님을 눈으로 was. 보고 손으로 만지면서도 그분이 그리스도인지 몰랐다니까. They saw Jesus Christ, they touched Jesus Christ, however, they did not know who that is. 오늘날에 교회에 다니는 많은 사람들이 그래요. There are many churchgoers like this. 예수 이름으로 구원받고 예수 이름으로 축복받고 예수 이름으로 응답받고 다 받고 예수만 몰라요. They received they received salvation in the name of the Jesus Christ, and they received everything. However, they do not realize it. 누릴 걸 다 누리면서 예수가 그리스도인지만 몰라요. They're enjoying everything else, but then they do not know that the Jesus is the Christ. 주님이 나를 위해서 죽었다는데 아무런 감동이 없습니다. And Jesus Christ died for you. However, you don't have anything that's moving inside of your heart. 저는 오랫동안 참 많이 안타까웠습니다. For so many years, it was so frustrating to me. 예수가 그리스도라고 믿고 방황하고 있어요. That they believe that Jesus is the Christ, but then they still wander 심지어는 around. 구원의 길을 완벽하게 할 수 있으면서 자기 가정 완전 무너지고 있습니다. They are the ones who can explain the salvation, the way of the salvation, but then they are still wandering 예수가 around their 그리스도라고 families. 얘기해놓고 렘넌트들이 방황하고 있습니다. They say that the Jesus is a
the Christ, but the remnants are still wandering. 예수가 그리스도라고 얘기해놓고 목회자들이 타락하고 있습니다. They say Jesus is the Christ, but then the pastors are being corrupt. 예수가 그리스도라고 얘기해놓고 중직자들이 뭘 해야 될지 모르고 They 있어요. will say that Jesus is the Christ, but then lay people that they do not know what to do. 과연 그들에게 예수가 그리스도가 맞을까요? But then, do you think that Jesus is a Christ for them? 이론은 누구나 알 수 있습니다. Of course, a theory is something that 심지어 you can study. 불신자들도 정리한 메시지 금방 듣고 이해할 수 있다니까요. The non-believers can just read over the passages and they can understand what it is. 그거 하고 나의 그리스도가 된 거하고는 다른 얘기입니다. But then just reading that and Jesus Christ truly becoming your Christ, that's a two different thing. 그래서 예수님께서 맹인이라고 얘기한 거예요. And that's why Jesus said that you are a blind man. 니네들 맹인이다. That you are a blind man. 못 보고 있다는 거예요. That you are not being able to see. 그런 일이 지금 벌어지고 있습니다. And this kind of thing is happening. 교회 안에 있으면서 복음만 몰라요. You're in the church, however, you don't know the 참 gospel. 통탄하려고 그러십니다. How frustrating is 저는 this? 교회 내에 불신자들 많다고 생각하는 사람입니다. I think that there are many non-believers in churches. 예수가 그리스도라고 계속 얘기하지만 혹시 아직 구원 못 받을 수 있다라고 얘기하는 사람이 저는 생각하고 있습니다. They say that there are people who say that the Jesus is a Christ, but then there are people who haven't received the salvation. 정말로 예수를 그리스도로 믿으면 그렇게 살 수가 없습니다. If you truly believe that the Jesus is a Christ, but then you're not going to live that way. 예수가 그리스도라고 믿는 사람이 주님하고 방향 안 맞는 삶을 살면서 행복하다 그런 법이 없어요. That you think that the Jesus is a Christ, but then you're living the way that's not really directed by God, and you're just living like that, you're not going to live like 고린도서에 that. 보니까 사단이 그리스도의 영광의 복음의 광채만 못 비치게 만든다 그랬습니다. If you look at 1 Corinthians, it says that Satan is trying to do everything so that you're not going to be under the shine of the light of 우리 Jesus 주님은 Christ. 맹인을 보게 하신 주님이십니다. And that Jesus is the Christ who have made the blind to see. 오늘 눈 뜨시는 그런 날이 되길 예수 이름으로 축원합니다. I bless in Jesus Christ's name so that you're going to open up your eyes. 교회 다니면서 오직 예수 그거밖에 없어야 돼요. That you come to the churches and that there should be only one fact that Jesus is a Christ. 날마다 그리스도 속에 깊이 들어가야 됩니다. And every day you need to go deeper inside of the fact 그게 that 사는 Jesus is a 길이고 Christ. 우리가 해야 될 유일한 겁니다. And that's the only way that we need to live off. 제가요 이 모태 신앙이거든요. That I am born to be Christian. 이게 안 믿어져요. But then I could not believe this. 목회자가 돼야 되는데 안 믿어지더라고. I had to be a pastor, but then I couldn't believe this. 예를 들면 나를 위해서 죽었다 이게 안 믿어져요. For the fact that he died for me, I couldn't 그분이 believe this. 죽었는지는 잘 모르겠는데 나를 위해서 죽었다 이게 안 믿어져요. Whether he died or not, of course that's something that I know. But then I could not really believe that he died for me. 왜 나를 위해 죽어? Why did he die for me? 내가 지옥 갈 만한 죄인이래요. He said that I'm a sinner that is worthy of going to 그래서 hell. 그분이 나를 위해서 죽어야지 내 지옥 문제 해결된대요. And they said that he had to die for me so that we're going to solve the problem of hell. 여기서부터 부딪히는 거예요. But then from that point on, I was just 지옥 갈 conflicted. 만큼 그리 나쁜 놈 아닌데 I 내가. was so conflicted. I'm not such a bad person who is worthy of going to the hell. 이런 무턱대고 믿는 건 광신입니다. Just believing it, that is just being just believing it. 바로 믿어야 된다니까. But then you need to believe it 내가 correctly. 영원히 지옥 갈 만한 죄인이다. 이게 여러분들에게 인정돼야 돼요. But then you need to acknowledge the fact that you are the sinner that who is worthy of going to the hell. 그래야 주님이 나를 위해서 죽었다 이럴 때 눈물이 나고 감사가 되는 것인데 내가 지옥 갈 죄인이라고 근본적으로 인정이 안 되는데 나를 위해서 죽었다 그게 안 믿어지죠. If it is a fact that then when you hear that Jesus Christ died for you so that you're not going to go to hell, that is going to be so thankful for you. You're going to cry over that. But then if that doesn't become your fact, then you have. 주의 은혜로 이것이 중요하구나라고 깨달아졌어요. But then by the grace of God, I have realized that it is so important. 한 번은 진짜 풀고 가야 되겠다 이런 생각이 들었습니다. But then once I just thought that I actually need to resolve this. 그래서 내가 죄인이냐 요거 가지고 기도해 봐야 되겠다는 생각이 들었습니다. So I had a thought that I truly need to pray that if the Jesus is a Christ. 몇 개월을 기도했어요. And I prayed for 몇 many 시간씩 months. 기도했습니다. I have prayed for about many hours. 기도 제목은 하나였습니다. And there was one prayer topic. 하나님 저 죄인입니까? That am I a sinner? 지옥 갈 만큼 큰 죄인입니까? Am I a great sinner who has no choice but to go 정말 to hell? 그렇다면 알려주십시오. If it is so, then let me truly know. 그래서 제가 기도했습니다. So that's why I prayed. 참 하나님의 은혜죠. But then it is by grace of God. 제가 죄인이라는 사실을 성경적으로 제 수준에 맞게끔 깨닫게 하셨어요. That He had made me to realize that I'm a sinner from the Bible. 얼마나 울었는지 모릅니다. I cried so much. 그 나를 위해서 이 어마어마한 죄를 위해서 주께서 단번에 십자가에서 끝냈다는 사실이 얼마나 감사하게 답이 되는지 몰라요. Because of me, because of great sins that I committed, and that's why that I have no choice but to go to hell, and that's why I was so thankful. 정확히는 그때부터 바뀐 것 같아요. The more truthfully speaking, I have changed 저는 since 사단을 then. 본 적이 없습니다. I have never seen Satan. 그런데 성경은 사단 얘기하더라고.
But then Bible talks about Satan. 그래서 제가 무당집을 3년 들어갔습니다. And that's why I went into the sorcerer's house for 3 years to see. 그분들하고 대화했습니다. I have communicated with them. 서울역의 노숙자들 3년 만났습니다. I have communicated with the homeless people in the Seoul station. 그분들과 대화했습니다. I have communicated with them. 정말 눈에 보이지 않는 사단이 존재하고 인간을 붙들고 있는가 제가 확인했어요. That I have confirmed that the Satan who is invisible to our eyes is existed. 여러분, 교회 안에 있으면서 복음이 보이지 않고 예수가 누군지 모른다. 맹인입니다. That if you are in the church, but then you cannot see that the Jesus is a Christ and you are a blind man. 그거는요, 그냥 비참하다 정도가 아니라 저주를 받은 겁니다. Not that it is just so frustrating that you don't know, but then you are cursed. 교회 안에 있으면서 예수가 누군지 모른다. That you are in the church, but then you don't know that the Jesus is 진정한 a 예수가 Christ. 그리스도인지를 알면서도 불구하고 그것이 나에게 답이 안 된다. More so that you know that the Jesus is a Christ, but then that's not becoming your answer. 그게 맹인입니다. That is blind man. 여러분 오늘 눈 열리시는 귀중한 은혜의 길을 예수 이름으로 축원합니다. I bless in Jesus Christ's name so that you are going to realize and you are going to see this. 예수가 누군지 알아야 돼요. That you need to know who Jesus Christ is. 제가 복음을 받았습니다. I received the 예수가 gospel. 그리스도란 진짜 복음 받으니까 그 다음 열리는 게 있어요. I received the true gospel that the Jesus is a Christ and there was something 저는 else that I 여러분하고 could see. 약간 다르게 좀 특별한 은혜를 받았습니다. I think I have received a special blessing compared to you. 원래 제가 신앙이 없던 놈이기 때문에 하나님 아시고 저한테 특별한 기회를 주신 것이죠. Because I'm a person who did not have the faith before, and that's why God has no choice but to give me this special blessing. 약 25년 전에 군대에서 폭탄 사고가 났습니다. About 25 years ago, there was an explosion incident in the military. 이만한 폭탄을 들고 있던 이 고참이 들고 있던 상태로 폭탄이 터졌습니다. So there was a grenade, there was a bomb that was just that's very small, but then it has exploded. 그 사람 그 자리에 갈기갈기 찢겨서 죽었어요. And that person died on that spot. 그 순간 저는 파편을 2대 맞았죠. And I have was hit by the particles of the bomb. 아직도 제 왼쪽 발등에는 있습니다. And that particle is actually still remains on the left 또 foot. 한 대가 제 왼쪽 가슴에 맞았습니다. And another particle was actually hit my the left heart. 주머니 속에 있는 성경 암송 카드 때문에 제가 살아났습니다. That chest, however, that there was a messages that I wrote down and that I put down in my pocket, but then that blocked it. 그 성경 암송 카드를 들고 있는데 손이 떨리더라고. So I was actually holding on to that message card and I was shivering. 내가 죽었었구나. That I had to die. 죽었는데 주께서 나를 살리셨구나. I was going to die, but then the Jesus Christ has saved me. 양심적으로요. I was very conscious. 그게 믿어지니까 가만히 못 있겠더라고요. So I believed this. That's why that I couldn't do anything else. 얼마나 열심히 신앙생활을 했는지 모릅니다. I was such a diligent Christian 생명 걸었어요. that I actually staked my life. 진짜 똑바로 살고 싶었어요. I need to live correctly. 진짜 열심히 하고 싶었어요. I wanted to do it diligently. 진짜 열심히 하려고 하니까 길을 모르겠어요. Because I wanted to do it diligently, but then I didn't know the way. 어디로 가야 될지. I didn't know the direction where to go. 어떻게 해야 될지. I didn't know what to do. 너무 헌신적으로 하려고 하니까 막상 하려고 하니까 모르겠어요. I was so diligent. I wanted to do everything, but then I didn't know what to do. 열심히 하면 된대요. And they said that I need to do 열심히 diligently. 해봤습니다. I have done it 그 diligently. 추운 겨울날 환자복만 입고 영하 20도씩 떨어지는 그 교회 찬바닥에 엎드려서 기도하다가 제가 방언받았거든요. So think about it. I was in this hospital gown and I was outside of the hospital, was praying, and I received this dialect. 아니 교회 일이라면 생명 그렇다니까요. That if it was the church 성경책을 work, 얼마나 열심히 받는지 몰라요. that I committed all into that. 그런데도 답답합니다. But then I was still frustrated. 뭘 in 해야 a way. 될지 모르겠어요. I didn't know what to do. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. I didn't know what to do. 제가 정말 예수가 그리스도라는 복음 깨닫고 나서 알게 됐습니다. But then the moment that I realized that the Jesus is a Christ, that I knew what to 주님이 do. 원하시는 게 하나밖에 없구나. There's only one thing that the Lord Jesus Christ wants me 주님이 to do. 원하시는 것은 마태복음 28장, 마가복음 16장에 보니까 모든 족속 만민 살리는 거구나. That when I look at Matthew 28, Mark 16, it says that what God, Jesus Christ truly want me to do is to 이 truly 복음이 땅 끝까지 전해지면 그제야 주님이 오시는 거구나. save the universe. And when this gospel is preached unto the ends of the earth, and that the Lord Jesus Christ is going to come back. 세계복음화 주님의 재림 요거 보고 달려가는 것이 이 우리 남은 인생이구나 이제 깨닫게 됐습니다. The word evangelization and the preaching that the Jesus is a Christ, that is a way that I need to run for. 성경은 약속의 책입니다. The Bible is a book of the promises. 성경 전체의 기록의 목적은 요한복음 20장에 나와 있습니다. The reason for the recording of the Bible that is written in John. 이것을 기록하면 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다라고 기록되어 있습니다. The reason why this Bible was written was so that you are going to believe that the Jesus is a Christ. 예수가 그리스도라는 것이 영원한 약속, 영원한 언약입니다. Jesus is a Christ. That is an eternal promise, an eternal covenant. 그리고요, 이 영원한 언약 그리스도를 붙잡을 뿐만 아니라 또 하나를 붙잡아야 됩니다. And more so, not just believing in this, but then you need to hold on to another thing. 성경은 구약과 신약입니다.
The Bible has Old Testament and the New 구약은 Testament. 옛날 약속이죠. But the Old Testament is 그 the Old Testament. 구약의 요약은 뭐죠? What is a summary of the Old Testament? 메시아가 오신다는 얘기입니다. Messiah is coming. 이게 구약입니다. That is Old 그 Testament. 오실 메시아, 그 약속 붙잡았던 자들마다 승리했습니다. But then the ones who believe that the Messiah is coming, that they have had the victory. 정확하게는 그 약속을 붙잡는 것이 신앙생활입니다. More correctly, holding on to that covenant, that is a walk of 성경은 faith. 약속이기 때문에 신앙생활은 약속을 붙잡는 거예요. Because a Bible is a book of the promises, and so the walk of faith is to truly hold on to the promises. 영원한 언약인 예수가 그리스도라니 약속을 붙잡는 거예요. The eternal promise that Jesus is a Christ, that holding on to that is your 그뿐만 아니라 시대적인 언약을 붙잡는 겁니다. is your walk of faith, and to truly believe into the promise of the world. 구약은 무슨 시대입니까? And what is this age of this 오실 Old 메시아를 Testament? 붙잡아야 될 시대입니다. It is an age that who need to believe unto the fact that the who is coming. 그래서 그 메시아가 오셨습니다. The Messiah who is coming, and the Messiah has 신약은 come. 뭐죠? And what is a New 신약은 Testament? 무슨 약속입니까? What is a New Testament? 너무 간단한 얘기요. New covenant in the Testament. 주님 또 오신다는 거예요. It means that he is going to come back. 주님 다시 오신다. He said that he is going to come back. 다시 오실 주님. That he is a second coming of the 그걸 Jesus 붙잡아야 Christ. 되는 겁니다. That you need to believe into this. 아브라함이 오실 메시아 붙잡고 승리했듯이 지금 우리는 다시 오실 주님 그거 붙들고 살아가야 되는 것이 신앙생활입니다. Abraham had won the victory by believing the fact that the Messiah is coming, and that's why we need to believe in the fact that Jesus Christ is going to come back. 너무 간단한 얘기잖아요. This is such a simple message. 어떻게 교회 안에 있으면서 예수가 그리스도라니 영원한 약속을 못 알아듣습니까? You're in the church, but then why can't you realize that Jesus is a Christ? 또 교회 안에 있으면서 당연히 우리 인생에 주님 재림을 준비하면서 세계복음화 올인한 것이 그게 당연하지 않겠습니까? You are in the church, and you have no choice but to put all in for the word evangelization in our lifetime. 교회 안에 있으면서 요 눈만 안 열려요. That's surely the fact, but then you are in the church, but then you cannot see this. 이것만 알지를 못합니다. This is the only thing that you cannot know. 여러분 저는 열심히 신앙생활을 했다니까요. I'm a person who have lived a walk of faith very diligently. 겨우 하는 것이 뭐냐? 내 가족. 그냥 내가 있는데 최선 이게 다였어요. The things that I do was to do everything through the best for my family and for myself. 초창기에 콩나물 장소 해도 세계복음화 할 수 있다. 저는 그 말이 너무 좋았습니다. When we were beginning this movement, that when people say that even though you are just a seller in the street, that you can actually do the word evangelization. 하나님이 내 같은 것도 세계복음을 위해서 부르셨구나. 너무 좋았습니다. That He has called me to do the word evangelization, even the person like me. 단 한 번도 세계복음을 놓아본 적이 없어요. That I did not do the word evangelization before that. 어떻게 받은 축복인데. But then this is the blessing that I received. 그렇지 세계복음화 이게 내 남은 인생 할 거구나. Oh, that is that. The word evangelization, that is the way that I need to run into. 성경 자세하게 봤습니다. And I looked carefully into the 바울과 Bible. 초대교회 모든 성도들이 자기 살아있을 때 주님 오실 것처럼 그렇게 신앙생활을 했어요. Paul and all the disciples, they lived as if Jesus is going to come back in their own time. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백했던 그 마태복음 16장 마지막 절에 너희 중에 인자가 그 왕권을 가지고 올 것을 볼 자들도 있느니라라고 얘기했어요. That you are the Christ and Son of the living God. In the passage that is written into that is that Jesus Christ is going to come back. 데살로니가전서 1장 같은데 보면 바울은 가는 곳마다 예수가 그리스도이심을 전할 뿐만 아니라 그의 강림을 똑같이 얘기했습니다. And First Thessalonians, it actually talks about the second coming of the Jesus Christ. 저는 예수가 그리스도라는 이 원석의 복음과 우리 살아있을 때 세계복음을 해야 되겠다 이 마음이 이 약속이 딱 붙들어지고 나서는 모든 것이 끝난 것 같습니다. So when I had the gospel in my left hand and the fact that Jesus is going to come back and when the word evangelization happens and the word evangelization in a lifetime, that was it. 뭘 가지고 있는지 몰라요. That they do not know what I have. 어디로 가야 될지 몰라요. And they do not know where to go. 그래서 맹인이라고 하는 겁니다. And that's why people say that you're a blind man. 복음이 뭔지를 모릅니다. They do not know what gospel 예수가 is. 그리스도 이 말을 못 알아들어요. They do not understand that Jesus is a 그리고 이걸 Christ. 들고 어디로 올인해야 될지 그 끝이 없고 방향이 없고 목표가 없습니다. They do not know how to put all in, and where they do not know where to go. 열심히 하겠죠. Of course, that they are living a 그거 different 없이 life. 나름의 응답은 있을 수 있습니다. Of course, you may have answers for that, 하지만 거기까지입니다. but then that's it. 이번에 6개 나라를 띱니다. I'm going to 6 days for nations. 100% 자비랑 해왔습니다. It is going to be 100% my expense. 언젠가 세계복음화 되겠다라고 한다면 제가 이렇게 목숨 걸고 뛸 이유가 없습니다. I'm not going to run around like this if I believe that the world evangelization is going to come at some point in the future. 나 같은 벌레 같은 인생이 주의 영광스러운 임재를 살아가면서 준비할 수 있다. 이렇게 깨달아진 게 얼마나 감사한지 몰라요. I'm like a worm. However, I can prepare the way for that Jesus is going to come in my lifetime. How thankful is that? How graceful is 전 that? 세계 복음화되면 주님 재림하신대요.
They said, oh, this the worldization happens in our lifetime, then Jesus is going to come 세계복음화 back. 이꼬르 주님 재림이 아닙니다. It is not that the worldization equals the second coming of Jesus 세계복음화의 Christ. 결과로 주님 재림하시는 거예요. And it is a result of the worldization that the Jesus 이 Christ 두 comes 가지의 back. 가치는 하늘과 땅입니다. The value of the two different things that is from the polar to the polar. 예를 들면 우리 아이가 공부 조금 이렇게 잘하고 나서 당당하게 요구를 해요. Let's say that my child, he's actually studying very well. It comes to me and say that I need this. 비싼 뭐 게임기 이런 거 막 사달래요. They say, oh, I want to buy this game station. 조금 얘기해놓고 요구는 어마어마하게 한 겁니다. But then they say, oh, I actually have done this, and that's why they need to buy this. 세계복음화와 주님의 재림 뭐라고 설명할 수 있냐면 10원 투자해서 1,000조를 얻는 거하고 똑같습니다. It means that you actually have invested about that 1 cent. However, you're actually getting about $10 billion. 우리가 뭐라고 주님의 임재를 준비합니까? Who are we to prepare the ways for that the Jesus Christ can come back? 그런 게 깨달아지면 너무 감사한 거예요. But then the moment that you realize is how 플레 thankful 같은 you're 내 going to 인생이 be. 주의 영광스러운 임재를 준비하는 그런 인생을 살아간다. 너무 감사한 거죠. I'm like a worm, however, I am the one who is preparing for the way so that the Jesus Christ is going to come back. 내 살아있을 때 내 손으로 세계복음 끝내겠다. In my lifetime, I'm going to finish this worldization. 믿음이기도 하고 욕심이라고 해도 상관없어요. That is my faith, and people say that is my loss. However, that doesn't matter. 그러니까 시간이 없다 이 생각밖에 안 들었어요. But then I have no choice but to think that I do not have much time. 그래서 미친 듯이 뛰는 겁니다. And that's why I'm running around 향후 like crazy. 10년 안에 중남미 전체 대륙적인 전도운동이 일어날 겁니다. That this gospel movement is going to happen in Latin America within 10 years. 그 바람이 모든 대륙으로 진행될 겁니다. And then that movement is going to be spread around to all different nations. 중남미에 가면 예언하는 사람들이 많은가 봐요. That if I go to Latin America, people say that there are many prophecies. 아, 우리가 예언을 들었는데 그 예언에 성취하면서 이런 분들이 많이 일어나요. And there are people who actually give the prophecies and say that, oh, this is actually the completion of this prophecy. 희한하죠. Oh, how amazing is this? 성령께서는 그쪽에서는 그렇게 역사하시나 봐. Of course, the Holy Spirit may work in that way in that continent. 예수가 그리스도라는 원색의 복음을 알고 내 남은 인생 세계복음화 주의 재림을 준비하는 이런 인생 이게 사실은 전부잖아요. That having the fact that Jesus is a Christ, having that gospel on one hand, and preparing for the ways that the Jesus Christ can come back and for the world evangelization in our lifetime, that is everything. 복음을 모르고 그냥 열심히 살았을 때는 그냥 캄캄했어요. And not knowing the gospel, that was all in the dark. 어디로 가야 될지 뭘 해야 될지 전혀 모르고 그냥 열심을 했어요. I did not know what to do. I did not know where to go. I was just so diligent. 맹인이 달리기 한 것과 같은 그런 인생이었어요. It is as if this blind man was just running around. 복음이 깨달아졌습니다. But then I realized 예수가 this 나의 gospel. 그리스도라는 게 깨달아졌어요. I realized that the Jesus 주님이 Christ 원하시는 게 깨달아졌어요. is my Christ, and I 저는 제 actually 기분이 이렇습니다. came to realize where to go. 합창한 날에 This is how I feel. 8차선 대로를 두고 This is such a sunny day. 아무것도 없는데 It's such 제 혼자 몇백 킬로 달린 것 같은 그런 상쾌함입니다. It's such a wide road. However, I'm actually running on this car by myself. 그냥 막 달리는 거예요. I'm just running around. 너무 선명합니다. I'm just driving. 어디로 가야 될지 너무 정확하게 보여요. It's so clear. I know where to go. 너무 재밌어요. This is so fun. 날마다 기적입니다. Every day there are 날마다 miracles. 역사요. Every day there are miracles. 그렇지 이렇게 사는 거지. Oh, this is the way 이게 that we 신앙생활이지. live. Oh, this is the walk of faith. 사람들이 막 살아나요. The people are just being alive. 다 예수가 그리스도는 복음 들고 당대세계복음화 인생 건답니다. They say that I'm going to stake my life for the world evangelization and a lifetime with the gospel. 한 번 사는 인생인데. Oh, you have only one life 창세기 to 1장 live. 27절 28절 응답 그대로 누려야 될 거 아닙니까? That you need to enjoy the 왜 gospel. 이 복음을 들고 세계복음 안 된다고 하십니까? You need to enjoy the gospel, enjoy the blessing that was 왜 given to 이 you. 복음을 들고 당대 세계복음화가 안 된다고 그렇게 확실하게 You 얘기하십니까? have this gospel, but then why can't you say that the world evangelization is happening in our lifetime? 도대체 그 믿음은 어디서 난 겁니까? Then where do you have 그게 this kind of faith? 성경적입니까? Is this biblical? 성경에 그렇게 안 돼 있어요. This is not written in the Bible. 모든 초대교회 성도들이 자기 살아있을 때 주님 오실 것처럼 그렇게 살았습니다. All the early church members, they lived as if that Jesus Christ could come back in their lifetime. 성경에 얘기합니다. And Bible says, 맹인이 맹인을 인도하면 어찌 되겠냐? what happens if the blind man try to lead the blind 둘 man? 다 구렁텅이에 빠지지 아니하겠냐? They have no choice but to fall into the pit. 예수님이 신랄하게 비판했습니다. And this is how Jesus Christ has 여러분 지금 많은 사람들이 맹인된 상태예요. scolded them. There are many people who are 앞서 blind. 있는 지도자들이 많이 맹인된 상태예요. Many leaders are just blind. 저를 비롯해서 많은 사람들이 아직도 어둡습니다.
없습니다. Including me, that there are so many people who are just really in the dark. 오늘 저와 여러분들은 바디메오 같은 자가 되어야 됩니다. But then we need to become like a Bartimaeus. 자기가 맹인이라는 사실을 알았어요. That you need to realize that you are a blind man. 예수님이 지나가신다는 얘기를 들었습니다. And Jesus Christ was just walking down the path. 저분만이 내 문제를 해결할 수 있다. And they knew that he is the only one who can solve my 생명 problem. 걸고 소리 지릅니다. And with it, he actually stayed his whole life to cry out for them. 다윗의 후손이 나를 불쌍히 여기소서. Son of David, have mercy on me. 얼마나 크게 소리 질렀던지 군중이 다 쳐다봤어요. He shouted so loud, and that's why all the crowds was just looking at him. 예수님이 부르죠. And Jesus Christ called him. 묻습니다. And he said, 뭘 하기를 원하냐? 내가 뭘 해주기를 원하냐? He said, what do you want me to do? 주여 내가 보기를 원합니다. Rabbi, I want to see. 우리가 지금 그래야 된다니까요. And this is how we should become. 눈 뜨고 있다고 생각하십니까? Do you think your eyes will open? 아직도 캄캄합니다. That you're still under the 복음을 darkness? 뜨는 눈이 열려야 돼요. That you need to know, you need to have the eyes to 정말 see the 우리 인생 gospel. 이거밖에 없다. 당대 세계복음화 주의 재림 이걸 준비하는 그 눈이 열려야 됩니다. You need to open up the eyes so that you're going to prepare for the ways of the second coming of Jesus Christ through the word of meditation in our lifetime. 바리새인 같은 그런 자들이요. 예수님 눈앞에 두고도 예수님을 비난했다니까요. The Pharisees, they were standing in front of Jesus Christ, but then they scolded Jesus Christ in front of him. 눈이 없는 그들로서는 최선을 다한 겁니다. For the ones who are just blind, that they have done everything. 눈 열리지 않고 하는 열심이 그게요. 그닥 그렇게 주님 보시기에 좋은 열심이 못 된다는 사실입니다. Think about the diligence without opening your eyes and doing things very diligently that is not such good things in the eyes of God. 성경은 간단합니다. The Bible is very simple. 예수가 그리스도다. Jesus is a Christ. 그 신약, 이 새로운 약속, 그 핵심 붙잡으라고 주님 오셨듯이 또 오신다. 그거 붙잡아라. And New Testament is saying that Jesus is going to come back, and that's why you need to hold on to this message. 그 약속 붙잡는 게 신앙생활입니다. Believing in this and truly holding on to this, and that is a work of 그 faith. 사실을 발견하는 것이 눈이 열리는 거예요. And understanding this, that is how you open up your eyes. 눈 열리면 모든 게 회복됩니다. When you open up your eyes, everything is going to be restored. 정말 모든 게 회복돼요. Everything is going to be 그 restored. 안 됐던 것들이 다 회복이 돼요. The things that did not work before, that's going to be 또 restored. 심지어는 회복이 안 돼도 상관이 없어요. And even that doesn't happen, that is okay for you. 아니, 다 가졌는데. Because you have 복음 everything. 가지고 세계복음화의 언약 이거 주셨으면 우리 다 가진 거 아닙니까? You have the gospel, you have the covenant of the word of meditation, you have everything. 제가 금요 철회할 때도 얘기했습니다. I have shared this message. 저는 달란트 비유할 때마다 항상 마음이 깨림지겠어요. That whenever I compared to the message of the talent, I was actually had this verse heart. 5달란트, 2달란트, 1달란트 얘기할 때 항상 나는 조금 받았거든 주님 앞에. 그래 1달란트 나는 받은 것밖에 없다만 그랬어요. When I talk about 1 talent and the people who had 2 talents and the 5 talents, I actually have felt frustrated because I'm a person who has actually 1 talent only. 뭐가 없었거든요. Because I did not have anything. 가정적으로 어렵고 돈 없고 능력 없고 뭐 인물 그렇지 뭐 없었거든. My family was difficult. I wasn't such a person who had much of the power. My family was poor. 제가 중남미나 뭐 이게 영어권은 두루두루 다니니까 우리 동기 목사가 저를 불러놓고 심각하게 물어봤어요. So because I go around to the nations that speak Spanish and English, that's what the classmates of me have asked me a very serious 도대체 question. 몇 개 국어를 하냐 저보고. They said, how many languages do you speak? 저 영어 오케이 땡큐 말고 모릅니다. That only English word that I can say is okay then thank you. 아주 기본적인 것밖에 몰라요. That is very basic. 스페니시 올라 이런 거 압니다. 내가. In Spanish, I know the words like hola. 아는 게 없어요. There are not many words that I know. 어떤 분들이 스페니시 열심히 공부한다는데 저는 빨리 포기했습니다. There are people who said that I'm actually learning how to speak Spanish, but then I have given 저한테는 up on 언어의 that. 달란트가 없어요. I did not have that 4 talents. 저는 달란트가 없다고 생각했습니다. That I actually thought that I do not have that talent. 항상 저는 적게 받았다고 생각해요. I actually thought that I received such a small amount of talent. 근데 복음에 계속 집중하게 되고. So that's why I have no choice but to focus on the gospel. 주의 재림을 준비하는 세계복음화 인생을 살다 보니까 I'm living a life that is preparing for the ways of the Jesus Christ coming back to the 이제 earth. 깨달아졌어요. And that's why I have realized this. 큰일 났다. Oh, this is 내가 something happening. 5달란트 받은 자다. I'm a person who actually had the 5 복음 talents. 가지고 당대 세계복음화 이 주님의 재림이 언약 가장 주께서 이 생각하실 때 가장 귀한 걸 하나님 나한테 주셨다. I have the gospel, I have the word of meditation on a lifetime. That is a covenant that I hold on to. That God has given me the most precious thing. 똑바로 못 살면 큰일 나겠다. If I don't live correctly, the amazing thing is going to happen. 내가 5달란트 받은 자구나. I am a person who has received this 5 talents. 이 깨달아졌어요. And that's how I received it. 여러분 볼 것을 볼 줄 아는 그 눈이 복된 눈입니다.
You need to have the eyes to see the things that you need to see. 여러분 이것저것 다 이렇게 다 정리하셔도 돼요. That you need to organize everything else. 복음이 맞냐? Is gospel right? 주님의 약속, 주님 재림 붙들고 남은 인생 살아야 되는 게 맞냐? Is it true that we need to live for the life that the second coming of the Jesus Christ? 정말로 초대교회 성도들이 그렇게 산 게 맞냐? Is it true that the worldly church members live like that? 그러면 저와 여러분들이 어떻게 살아야 되겠습니까? Then how should we live? 저는 너무 감사해요. Then I'm so thankful. 너무너무 감사해요. I'm so 이 thankful. 복음을 알고 당대 세계복음에서 뛴다는 게 그냥 감사합니다. I know the gospel and running for the world evangelization in our lifetime. How thankful is 제가 that? 얘기했습니다. 앞으로 우리에게 많이 부흥되겠지만 여기 있는 사람들이 다 저의 영적 문제 때문에 다 도망쳐도 상관이 없어요. I actually have shared this message before. Of course, as this church is going to grow, however, even if we have no church members because of my lacking things, that it doesn't matter for me. 그래도 행복할 것 같아요. But then I'm going to be still happy. 복음 가지고 당대 세계복음에서 살아간다. 그것 자체가 행복할 것 같아요. Living for the world evangelization with this gospel, that itself is so happy for me. 뭐 하면서 살 겁니까? That what are you going to do? 주님이 내 살아있을 때 재림 안 하신다면 또 오시지 않는다면 뭘 위해서 살 건데요? If Jesus Christ is not going to come, and if it doesn't come in our lifetime, what are you going to live for? 자기가 성공하는 것이 세계복음화랍니다. They said, oh, being successful, that is world evangelization. 여러분 그런 말을 하지 마세요. That do not say those words. 그러니까 하나님 앞에 Do not say these words in front of 자기가 God. 잘 되는 게 세계복음화래요. You becoming successful, 자기가 that is not world 성공하는 게 evangelization. 세계복음화래요. They said, oh, you becoming successful, that is success of world evangelization. 하나님도 모르고 하나님 뜻도 모르고 You don't know the ways and the will of God. 영적으로 무식한 자들이 너무너무 많습니다. You're spiritually blinded, however. 성공하는 게 세계복음화 맞습니까? Do you think you becoming successful is a world 복음도 evangelization? 없고 당대 세계복음도 전혀 없는데 성공하는 게 세계복음 맞습니까? You don't have the gospel, you don't really stream for the world evangelization in our lifetime. 렘넌트 복음 무조건 잘 되랍니다. Do you think that's a world evangelization? 불신자하고 똑같은 거 아니에요? They say that when they're doing this, it could happen just 일반 like 종교하고 non-believers. 똑같은 거 아니에요? It's just like the other religions. 결국 예수 믿고 복 받자 그 얘기 아니에요? It means that you need to believe in Jesus Christ and you need to be blessed. 예수님 십자가를 이용해서 결국 하는 짓이 그런 겁니까? You're using the cross, but then you're just doing the things like that. 겁도 없이 하나님 앞에. You are just doing that in front of God. 하나님 앞에 서셔야 됩니다. You need to stand in front of 우리 God. 주님이 당신이 십자가로 우리를 건졌다니까. Jesus Christ saved me with His cross. 당신이 부활로 우리를 건졌다니까요. With His resurrection, He 그리고 saved 진짜로 us. 주님이 나를 위해서 죽었다고 하는 사람이 어찌 살겠습니까? Then why do you say that Jesus Christ died for me? However, why are you living the life 저는 like that? 개인적으로 열심히 사는 게 아니에요. I'm not the person who is living diligently. 목숨 걸고 뛰는데 억지로 하는 게 아닙니다. I'm not the person who is actually putting all 복음 my 발견한 force 사람들은 당연히 이럴 수밖에 없다고 저는 생각하고 to 있어요. put all in. But then what I'm thinking is that the ones who knows the gospel has no choice but to act this way. 해외를 가면서 자비랑으로 가면서 섬기는데요. 이번에도 비행기 한 13번, 14번 탑니다. So when I go overseas, I pay all my expenses, but then I ride on about 12 to 13 different flights. 대기 시간 너무 많고 가장 저렴한 비행기 10몇 번 탑니다. Because there was just so much of the waiting time, but then that's the cheapest flight. 갔다 와보시면 알아 그게 얼마나 힘든지. If you come back, that you're going to realize how hard it is. 한 번도 힘들다고 느껴본 적이 없어요. But then I did not feel that that was so hard. 비행기 타는 게 굉장히 힘들거든요. Riding on the plane, that is actually very difficult. 한숨도 못 자요. That you cannot really sleep. 그래서 이번에도 수면제 처방받았습니다. And that's why I actually received this sleeping pill. 약 먹고 갔다 옵니다. I received this sleeping pill and go on that. 불편하다고 느껴본 적이 없습니다. I did not feel that that was really hard. 내가 뭘 하고 있는지 깨달으시니까. Because I knew what I was doing. 내 걸음을 통해서 이 나라가 살고 이 대륙이 살아난다고 생각하니까 다른 거는 전혀 문제가 안 돼. Because of this word, this nation and this continent is being saved, and that's why everything else was not 그냥 part of me. 마지못해 사명으로 하는 게 아닙니다. It is not that this is my mission. 죄송합니다. 여러분이 뭐라고 사명 가지고 세계복음을 감당합니까? Who are you to say that your mission is world 당치도 않는 evangelization? 말씀입니다. That this is not right. 사명 가지고 세계복음 합니까? That can you do the world evangelization with your mission? 맞지도 않는 얘기요. This is not right. 무슨 인생이라고 여러분이 세계복음을 하냔 말이요. What kind of person you think you are? 하나님이 하게 하셔야지 But that 가능한 거지. He's the one who is going to make you to do that. 여러분 오늘 짧은 시간이지만 맹인이라는 사실을 인정하셔야 돼요. This is a very short period. However, you need to realize and recognize that you are a blind 눈 man. 떠야 됩니다. You need to open up your eyes. 예수가 그리스도 이거밖에 없구나. 이것만 보여지도록 눈 떠야 돼요. You need to open up your eyes that the Jesus is a Christ and that is the only thing. 다른 게 비교 불가될 정도로 오직 예수 이것만 있으면 너무 좋다. 그 정도로 눈 열려야 됩니다. Everything else is incomparable to the things that you have. That Jesus is a Christ. 벌레 같은 내 인생에 주님의 영광스러운 임재를 준비하는 세계복음화에 올인해야 되겠다. 이게 정말 그렇게 될 수밖에 없다.
겉으로 눈 열려야 됩니다. You work like a worm, however, that He has given you the blessing so that you can do the word evangelization in a lifetime. 어찌하면 되겠습니까? Then what do we need to do? 바디메오처럼 하면 돼요. We need to act as if like a 다윗의 Bartimaeus. 자손이 요나를 불쌍히 여기소서. The son of David, have mercy on me. 주님 내 눈을 열어 주옵소서. Open up my eyes. 정말로 그렇게 기도하고 그리스도 예수에 집중하면 주께서 그렇게 하실 겁니다. You need to pray like that. You need to focus on that Jesus is a Christ. 그래놓고 본격적으로 전 열방을 살리는 겁니다. And save the entire universe. 이번에 미국과 포함해서 한 45명 정도가 움직입니다. And including the United States, I have about 45 team members. 너무 정신없이 살다 보니까 이번 주 목요일 제가 출국 간다는 사실도 잊어버렸어요. I was living in such a busy life, and that's why I did not realize that I'm actually living flying off this week. 이번에 6주 사역을 갔다 옵니다. I'm actually going off for about 6 하나님께서 weeks. 귀중한 증거를 주실 겁니다. And He's going to give me a very important 복가교는 message. 역사를 계속 써나갈 겁니다. And we're going to write out the message. 담임 목사가 6주가 없는데 계속 부흥된다. 이거 역사잖아요. We're going to write down the history. And of course, the head pastor is not there, but then the church itself is going. 할렐루야. This church is going to grow. 제가 없는 Hallelujah. 때를 기가 막히게 노리면서 그 제가 없을 때 싹싹 빠져나가는 어떤 일단의 오래된 중직자들이 계시다는 정보를 제가 입수했습니다. I have received information that there are just very important church members that do not come to the church when I'm not here. 제가요 다 듣고 있어요. But then I hear many things. 알아서 행동하시기 바랍니다. Just act as if you are. 제가 다 보고 있습니다. That I'm seeing. 축술 체크 다 안 해도 제가 알고 있어요. I do not check. 누가 빠질지 제가 알고 있다니까. I do not check your attendance, but then I know who is not. 회개하라 주께서 가까우시니라. Repent, the Lord is near. 주님 재림하실 때 심판하신다 그랬어요. He's going to come back. He's going to judge. 응답 받으시길 바랍니다. Sure that you're going to have a 이번 blessing. 6주에도 전무한 응답이 있을 것이라고 생각됩니다. I think when I go for the 6 weeks of the mission, there are going to be the 저희는 answers 나가서 하고 여러분들은 뒤에서 배경이 돼서 하는 겁니다. that did not come before, and you are actually in the background of this. 우리 살아있을 때 우리 손으로 세계복음 하는 겁니다. We are going to do this word evangelization in our lifetime. 교만이 아닙니다. This is not the arrogance. 하나님이 주권을 무시한다고 얘기하는데 그런 수준이 아니에요. And people say that we are actually ignoring the power of God. 딴 거 But that 다 is not it. 팽개치고 요것만 하자. 그런 수준 낮은 얘기를 하는 게 아닙니다. I'm not saying that we shouldn't do anything else, but then do this. 초대교회 성도들처럼 좀 수준 있게 삽시다. But then we need to live like the other church members. 눈 열린 은혜가 여러분 가운데 있으시기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. I bless in Jesus Christ's name so that you are going to open up your eyes. 하나님 My 감사합니다. Father God, we give you thanks. 귀중한 시간 축복하셔서 감사합니다. I give you thanks that you have blessed us 우리 through this 눈을 precious time. 열어주옵소서. Let us truly open up our eyes. 복음만 보여지게 하옵소서. Let us open up our eyes so that we're going to see 오직 the gospel 주님의 only. 임재, 주님의 재림 그거 붙들게 하옵소서. Let us truly work for the preparing the ways of the Jesus Christ. 살아있을 때 세계복음화 되는 그것을 믿고 뛰게 하여 주옵소서. Let us truly run so that the word of is going to happen in our lifetime. 그 눈 열린 자로 전 세계를 섬기는 귀중한 주의 백성들 될 수 있도록 축복하여 Let us 주옵소서. truly become the people of God who is going to work for this. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. I pray in Jesus Christ's name. 아멘.